So the Simulate software, you have got here file, edit, clock, trial, result, object, graph, tools, finance, window, and help. Okay, at the very beginning in the bar. So in this Simulate, we need couple of important items. First, you see these marbles with a arrow sign. Yes, sir. Okay. This marble with arrow sign, usually these are known as the entry point. So, and if you can remember, when we were drawing some activity cycle diagram, at the very beginning we said nowhere. That means an ideal state. So from the ideal state, you have to arrive at the station. So booking clerk was arriving at the somebody to buy a ticket, they are arriving at the booking clerk. Okay. So arrival would be one work. That means when people arrive, that is the entry point. Okay. So one of the important item is entry point in the Simulate. Second one would be the storage area. You see the bin in a bin container, like this is called the storage area, where suppose the people they are coming in the doctor's office, so they arrived, then they will be waiting. You are going to the bank, you arrived, then you are taking a ticket, you are waiting to be served. So before being served, this is waiting room. This is called the storage area. Okay. After the storage area, then work center. Work center, suppose you are in the bank counter. So now the cashier will serve you. Either you will deposit cash or you will withdraw cash. You are in the clinic or with the doctors. You are waiting for the doctor. Now you are in the doctor's room. Okay, something like that. And finally, the you see some marbles with a tick. This means the exit point. So you are with the doctor. Now doctor already served you, given a prescription or given a treatment. So now you are leaving the doctor's room or you are leaving the hospital. Okay. You are in the bank, you withdraw cash. Now you are leaving the cash counter. You are in the filling station. Your car tank is full of fuel or gas, CNG. Now you are leaving the station, something like that. This arrow with a two circle up and down with upside arrow, this means the connecting from one to another, from ideal state or dead state to active state, or active state to dead state, and so and so. And this two arrow, using this two arrow, you can hide and unhide the connections. Now, when you open the Simulate, in Simulate you see here, create new simulation using the existing wizard. So some template are given. Open an example. You can develop some example given here, or open a recent simulation, or you can develop a new simulation with a blank simulation. Okay. So if we open an example given here,
in this simulate, suppose the simple doctor's cleaning example. Okay, here you see the example is created. This simple model illustrates some of the basic simulate concept. Click run button above to see the model works. So this is the run button. You can see run. So if I click, okay, it starts. I mean, simulation is starting. So before you understand, okay, what is over here? You see there is a door, like a door, yeah, at the very Yes, sir. beginning. So that means the entry point. Somebody is coming in. So entry point, work entry point, okay. Then here is the reception. In this reception, this is a work center. So in through the entry point, I mean the gate of the suppose doctor's chamber, people enters, then they come to the reception. So reception is a work entry, or we call a work center. Yeah. So in reception, work centers are there. They have to, I mean, all the patients, they have to register here. Once it is registered, then there are two, after this registration work center, there are two work center more two work centers, same thing. One is Dr. 1, Dr. 2. Okay. The arrangement might be, I don't know, arrangement might be simultaneously any work center is empty. So from the registration desk, they can go to Dr. 1 or Dr. 2, depending on which doctor's room is empty. Once it is done, maybe they will go to the nurse. Nurse will give them the prescription. Okay. Doctor will prescribe the prescription either given to the patient or to the nurse. Then they will go to the nurse, fill the prescription, and they are exiting the door. Okay. So, okay, do you see there is a waiting room, storage bin? Can you tell me what is the storage bin? Can anyone tell me what is the storage bin? I'm in the waiting room. Okay, simulation is done. You see, given the resources, given the resources, receptionist, maybe 1 day, 2 day, 1 month, whatsoever the cycle, will go through the, I mean, clock. There are clocks, we will go to the clock and we'll see what is the time. So receptionist is one of the resources. Receptionist is registered. Suppose the 1 month or 1 day is over. So receptionist, there are 0 patient with the receptionist. But still in the queue, in the waiting room, there are three. In the waiting room, the main waiting room, you see, there are 3 patients sitting down and 2 patients walking from the reception to the waiting room. Okay. So this one, two.
are here 3. Then they go to Dr. 1 and Dr. 2. In Dr. 1's chamber, still one patient is over there, and in Dr. 2 chamber also one is people were there. Okay. Then you see from the doctor they are going to the nurse. Nurse is now empty. Nurse doesn't have any work to do. But there is a patient, you see, there is a patient who is coming from either Dr. 1 or Dr. 2, we don't know, coming to the nurse. Already they served 554 patient. So if it is a whole day, total day suppose, by this whole day 584 patients already been served. But according to this, from this particular simulation, what is your observation? Is there any resource lacking? সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু কি অবস্থায় আছে? আমার 3জন পেশেন্ট এখনো ওয়েটিং রুমে আছে, 2জন পেশেন্ট 2জন ডাক্তারের কাছে আছে, একজন পেশেন্ট ডাক্তারের কাছ থেকে অলরেডি নার্সের কাছে এখন যেতে পারে নাই, সব বন্ধ হয়ে গেছে, আর 2জন পেশেন্ট রেজিস্ট্রেশন হয়েছে কিন্তু এখনো ওয়েটিং রুমে ঢুকতে পারেনি। এখানে আমাদের কি দরকার? মোর রিসেপশনিস্ট দরকার না মোর নার্স দরকার? মোর ডক্টর। মোর ডক্টর দরকার, তাই না? তাহলে আমাদের এই যে 3 3 2 5 6, এই 6 জন যদি অলরেডি এর ভিতরে 5 জন হলো ডাক্তারই দেখাইতে পারে না, এখন একজন ডাক্তার দেখাইছে কিন্তু প্রেসক্রিপশন নিয়ে নার্সের কাছে যাইতে পারে নাই, নার্স ওষুধ দিয়ে দিবে, ওটা হয় নাই। তাহলে ডক্টর যদি আরেকটু এফিশিয়েন্ট হতো, আরেকটু টাইম কম লাগাইতো, অথবা যদি আমরা আরেকজন ডাক্তার যদি ইয়ে করতে পারতাম, এঙ্গেজ করতে পারতাম, তাহলে হয়তো এই প্রবলেমটা হতো না। বাট মেবি এমন হতে পারে যে আরেকজন ডাক্তার দিলে আমাদের ডাক্তার বসে থাকতো, সেটা হতে পারে। বাট দিস ইজ দ্য রেজাল্ট অফ দ্য সিমুলেশন। ওকে, দিস ইজ ওয়ান এক্সাম্পল। So this way, this is a already developed simulation, but we will try to develop our own simulation. So আমাদের own simulation develop করার জন্য আমাদের এই জিনিসগুলোকে জানতে হবে, যে আমরা প্রথম বলেছি this is the work entry point. You can ask me, the work entry point here is 5 or 3 3 6 is total 6 diamond or marble with a arrow sign, but here is the door. But it's up to you. In your computer, how many icons you do have, or if you can download the icons from the, any website, available icons. So it can be a door, it can be an entry point, whatsoever, it's up to you. Okay, there are so many graphs or icons, it's up to you. So first one is the create work entry point. It's a must. We have to create work entry point. Then this one is create storage area. Okay, so this one is the storage area, and third one is create work center. This one is create exit point. Okay, and this one is create resources. Same thing, the doctors or the receptionist, something like that. And this one is, I think, this arrow, the routing, drawing the routing route mode from where to where. And this one I said either hide or show the arrow. Okay, so give me a minute time please, and you try to understand this. I'm coming just a minute.
Hey, did anybody download the software? Can you hear me? Yes, sir. No, sir, I couldn't. You couldn't. কে ক্লাসে একজন আছে যে সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে পারছে? No, sir. তাইলে আমি দেখে লাভটা কি? এই সফটওয়্যার থেকে কিন্তু পরীক্ষা কোশ্চেন আসবে। তা আমি এখন যা দেখাবো তোমরা তো কিছুই ইয়ে করতে পারবে না, নিজে যদি প্র্যাকটিস না করো। তোমাদের আগের ব্যাচ কোনটা ছিল? 14th না? জি স্যার। হ্যাঁ, 14 ব্যাচ তো বেরিয়ে গেছে। 14 বেসে আমি পড়াই নাই, আমার খেয়াল আছে। 14 বেসে কেন যেন আই ওয়াজ নট ইন দ্য কান্ট্রি অর সামথিং, সো আমি ওদেরকে সিমুলেশন পড়াই নেই। সিমুলেশন না পড়াতেই যে আমারও তো এখন পুরো অনেক কিছু মনে নেই। আর তোমার যদি এখন সফটওয়্যার না থাকে, আমার এক সেমিস্টার গ্যাপ গেছে, আমার অনেক কিছু মনে হচ্ছে, নতুন নতুন খেয়াল আসতেছে না অনেক কিছু। আর তোমরা সফটওয়্যার না থাকলে কি তোমরা শিখবা? কেন তোমাদেরকে বলেছি না এটা হলো যে আগেরটার তুলনায় একটু কঠিন পাওয়াটা, বাট ইউ উইল বি এবল টু ডাউনলোড ইট। ট্রাই করেছো তোমরা? হ্যালো, ডিড ইউ ট্রাই? ওকে, লেট আস ট্রাই এ নিউ ওয়ান। হ্যাঁ, এখানে এইভাবে কতগুলো দেওয়া আছে অলরেডি। ইউ ক্যান, সাম এক্সাম্পলস আর গিভেন হিয়ার। স্যার, এক্সাম্পল অ্যান্ড টেমপ্লেটের মধ্যে স্যার ডিফারেন্স কি এখানে স্যার? টেমপ্লেটটা হলো এক্সাম্পল ওরা ডেভেলপ করে দিয়েছে। আর টেমপ্লেটটা হলো যে দে অলসো ডেভেলপ দিস ওয়ান, বাট ইউ ক্যান কাস্টমাইজ দ্য টেমপ্লেট। যেহেতু উইজার্ড বলা আছে অলরেডি, দে ডেভেলপ সামওয়ান, সাপোজ তারা এয়ারপোর্টের একটা ডেভেলপ করেছে ফর এক্সাম্পল। দেখি আমরা, যে তারা এয়ারপোর্টের ওয়ান ডেভেলপ করেছে না, তো তুমি এখানে কাস্টমাইজ করতে পারবা ইন এ পার্টিকুলার। যখন একটা এয়ারপোর্টের অলরেডি তারা ডেভেলপ করে দিয়েছে, যে এয়ার কাট অ্যাপ্রোচিং, ওয়েস্ট মার্কার, টার্মিনাল। দেখি এটাকে যদি আমরা রান দেই, সো এটাকে আমরা ইচ্ছে করলে কাস্টমাইজ করতে পারবো। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু। Let us go for to create a new one. Yeah, create a new simulation. So in order to create a new simulation, first you have to identify a work entry. So if you click the work entry, তাহলে একটা ওয়ার্ক এন্ট্রি পয়েন্ট হলো। ওকে,
Now, what does this work entry mean? So, if you draw a work entry point, you can name it. Suppose আমরা name it arrival. আমরা এটার নাম দিলাম arrival. Okay. Now, in this arrival, what arrives? What is the arriving frequency? Number one, what arrives? What is the arriving frequency? তাহলে what arrives means what is the unit? What is arrival frequency means per minute, per second, per hour. Arrival rate. Okay. Now, the arrival pattern, that means statistical distribution. Whether it is a normal distribution, the arrival pattern follows a normal distribution, arrival pattern follows an exponential distribution, a gamma distribution. Okay, what is the types of distribution? আমাদেরকে দেখে দিতে হবে। And if it is in suppose normal distribution, or it can be fixed, যে পাঁচজন আসলো আর আসবে না সারাদিনে। So whatsoever the arrival pattern, you have to write down here. যেমন আমরা এর নাম দিলাম arrival, না? তুমি নাম দিতে পারো যে examiners or examinees, or examinees arriving. Okay, it's up to you depending on what is the car arrivals, patient arrival, arrival of patient. এভাবে তুমি যদি এয়ারপোর্টের হয় তাহলে প্লেন ল্যান্ডিং ফর এক্সাম্পল। ব্যাংকের ক্ষেত্রে সাপোজ কাস্টমার, তুমি যেটা অ্যাকর্ডিং টু দ্য পার্টিকুলার সিচুয়েশন ইউ উইল বি গিভ দ্য নেম। এবার দেখো এটাকে বলা হয়েছে ইনপুট ওয়ার্ক আইটেম টাইপ, মেইন ওয়ার্ক টাইপ। So yeah, it is one of the main work item time. Now, inter-arrival time minutes. এটা তুমি এখানে আছে মিনিট, তুমি মিনিটকে চেঞ্জ করে সেকেন্ডে নিতে পারো, ঘন্টা নিতে পারো, ইটস আপ টু ইউ। ওকে, সো this button help you on this timing. So you can put any random value, either 10, 10, 21, or whatsoever according to your arrival pattern, arrival time. তোমাকে জানতে হবে তাহলে তুমি যদি এটা সাপোজ ডক্টরস অফিস হয় তাহলে পার ঘন্টায় কয়জন পেশেন্ট তোমার ডেস্কে আসে। এটা যদি তোমার এয়ারপোর্ট হয় তাহলে পার মিনিটে কয়টা ল্যান্ড করে। এটা যদি তোমার চেক ইন ডেস্ক হয় এয়ারপোর্টে তাহলে পার মিনিটে হাউ মেনি প্যাসেঞ্জার্স আর ইন দ্য চেক ইন ডেস্ক, যদি অ্যাডমিশন কাউন্টার অ্যান্ড সো অন। সো এখানে সাপোজ আমরা যদি লিখতে পারি অ্যাভারেজ, অন অ্যাভারেজ 10, ওকে, 10 পার মিনিট, অন অ্যাভারেজ 10 পার মিনিট। এই ডিস্ট্রিবিউশনটা, what types of distribution it is, okay, পরীক্ষা কিন্তু এই ধরনের কোশ্চেন আসবে। সাপোজ যদি বলে in the work entry you know in each minute or only in the morning there will be some patient arrival. The workstation arrival is only open for 2 hours from 9 to 11, for example. What types of distribution would be over there? তাহলে দেখো এখানে আছে এভারেজ, ফিক্সড, নর্মাল, triangular, so many distribution types over geometric distribution, harmonious distribution, Poisson distribution, binomial distribution. তো তোমাকে জানতে হবে কোন ডিস্ট্রিবিউশনের প্যাটার্ন কেমন। সাপোজ আমরা র্যান্ডমলি আসবে, তা আমরা লিখলাম নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন। এবার যারা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন করেছো অবভিয়াসলি তোমরা করেছো স্ট্যাটিস্টিক্সে, আমি এখানে ফিক্সড দিতাম তাহলে হয়তো বা স্ট্যান্ডার্ড, দেখো এখানে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আসছে না, তো
ফিক্সড দিতাম, তাহলে তো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আসতো না। কারণ যদি বলতাম যে প্রত্যেক মিনিটে 5 জন আসবে ফিক্সড, তাহলে সেখানে রিস্কের কোনো স্কোপ নাই আর। যেহেতু আমরা বলেছি নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, সো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে তোমরা জানো কার্ভের রাইট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইডে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড। সো এভারেজ যদি 10 আসে, তুমি এটাকে চেঞ্জ করতে পারো। এভারেজ 10 না দিয়ে যদি মনে করো এভারেজ 5 6 এরকম চেঞ্জ করতে পারো। এন্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন তুমি চেঞ্জ করতে পারো, ইটস আপ টু ইউ, ইট উইল বি গিভেন। ওকে, ও স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার আমাদের ওয়ার্ক এন্ট্রি পয়েন্টে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি কোনো একটা কাস্টমার পেশেন্ট ওদেরকে আনি, তাহলে হুম হুম। তারা তো ডিসক্রিট ওয়েতে আসবে। তো স্যার তখন কি নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, যেটা কি কন্টিনিউয়াস একটা ডিস্ট্রিবিউশন মেথড, এটা অ্যাপ্লিকেবল হবে নাকি আমরা কোনো ডিসক্রিট ডিস্ট্রিবিউশনের দিকে যাব? যদি আমি, এটা নির্ভর করে, সাপোজ যদি তোমার সেটা অ্যাডমিশন ডেস্ক হয় অথবা ডক্টরস অফিস হয়, হ্যাঁ, তাহলে ডিসক্রিট ইভেন্ট, বাট ইট ক্যান বি নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড। ইভেন্ট হলো ডিসক্রিট, কারণ অর্ধেক লোক তো আর আসতে পারবে না। ইভেন্ট ডিসক্রিট, বাট ইউ ক্যান গো ফর নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, নো প্রবলেম। ইউ ক্যান গো ফর এক্সপোনেনশিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন। যে আমার জানা না থাকে, যে এমন হইতে পারে যে সকালে যা আসে দুপুরের দিকে তার চেয়ে বেশি আসে। ওকে, যে দেখবো ব্যাংকের অবস্থা, সকালে হয়তো 10টা ব্যাংক খুললে 10টা থেকে 11টা একটু কম আসে, 11টা থেকে 12টা একটা অনেক বেশি আসে। সো মাইট বি সামটাইমস এক্সপোনেনশিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন। আবার যখন বিকেলে কমতে আরম্ভ করে হঠাৎ করে কমে যায়। সো দ্যাট ক্যান বি এন এক্সপোনেনশিয়াল পজিটিভ or নেগেটিভ। সো ইটস আপ টু ইউ দ্য প্যাটার্ন। যদি তোমার জানা থাকে, আজ আমাদের এমন জানা না থাকে কখন আসবে কি আসবে না আসবে, তখন আমরা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন ইজ দ্য বেস্ট ওয়ান। নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন হলে সেখানে স্ট্যান্ডার্ড অবশ্যই থাকবে। সো এটা নির্ভর করবে, রিসার্চ করে বের করতে হবে আমাদের অন এন এভারেজ সকালে বেশি আসে দুপুরে কম আসে, হ্যাঁ, আবার বিকালে বেশি আসে, অন এন এভারেজ একটা রেজাল্ট দিতে হবে। দ্যাটস ওয়াই নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন দেয়ার ইজ এন এভারেজ এন্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। তার মানে তোমার কোশ্চেন যেটা আনসার, ইয়েস, ইন এ ডক্টরস অফিস ইউ ক্যান গো ফর নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য ডিসক্রিট ইভেন্ট। আর আমরা যেটা করতেছি এখন, এই সফটওয়্যার এর নামই হলো তোমার ডিসক্রিট ইভেন্ট সিমুলেশন, না? তো এখানে আমরা এই যে এভারেজ, অন এন এভারেজ ইয়েতে যাব না, উইল নট গো ফর এনি হোয়াট আই ক্যান সে কন্টিনিউয়াস নাম্বার। কারণ প্লেন তো 10টা হইতে পারবে না, প্লেন তো 5:30 5টা হইতে 5:30 হইতে পারবে না, 5:45 হইতে পারবে না, হ্যাঁ, অ্যান্ড সো অন। বাট ডিসক্রিটের ভিতরে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অবভিয়াসলি এটা পয়েন্ট হতে পারবে। এবার দেখো, ফার্স্ট টাইম এখানে আসছে, যদি এমন হয় ফার্স্ট অ্যাট স্টার্ট টাইম, যখন আমি স্টার্ট করব তখনই শুধুমাত্র আমার এই যে পেশেন্ট আসবে, কাস্টমার আসবে, আর সারাদিন আসবে না। এইরকম হয়, দেয়ার আর সো মেনি পয়েন্ট, সো মেনি সিস্টেম যেখানে এন্ট্রি একবার হয়, অনলি ওয়ান এন্ট্রি, আর কোনো এন্ট্রি নাই। Okay? যেমন এমন হতে পারে, তুমি মনে করো এয়ার সরি আমাদের এনআইডি কার্ডের অফিসে গেলা অথবা পাসপোর্ট অফিসে গেলা, সেখানে বলে দেওয়া হবে যে প্রত্যেক দিন 200 লোক এন্ট্রি করা হবে, ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ, ফ্রম 9 to 10। এর ভিতরে যারা গেটে থাকবে তাদেরকে ভিতরে ঢুকানো দেওয়া হবে, আর বাকিরা ওই দিন জমা দিতে পারবে না। দ্যাট মিনস ওয়ান টাইম, টাইম স্লট ইজ 2 hours, ওয়ান টাইম ফিক্স 200 নিব। আর যেখানে আমরা বলি যে না, যেটা ফার্স্ট না হয় আনলিমিটেড অ্যারাইভাল, দেয়ার ইজ নো, if we don't give any suppose unlimited arrival. Okay, so if we click unlimited arrival, কি বলছে, check this if work should enter simultaneously exactly when required. অথবা এটার কোনোটাই না,
তারপর আসছো, you can write a memo. Memo button tells you add notes or any documents. Okay. এখানে রেখে দিতে পারো কিছু, সাপোজ এটা তোমার আসলো প্যাসেঞ্জার, হ্যাঁ, প্যাসেঞ্জার আসলো, যদি এয়ারপোর্ট তো ডক্টর অফিসে আসলো, ডক্টর রুমে জমা ইয়ে করতে হলে, অফিসে তাহলে প্রথম এন্ট্রি পয়েন্টে কি করবে, সে টাকা পয়সা জমা দিবে সাপোজ। এই দেখো এখানে আছে ফাইন্যান্স, হ্যাঁ, এই যে ফাইন্যান্স, টাকা পয়সা জমা দিবে। সে বলল আমি হইলাম ডক্টরের খালাতো ভাই, ওকে, অথবা তার বোন আমি, তাহলে ডক্টর এখানে ফি নিবে না। ঠিক আছে, ডক্টরের ফি যদি ডক্টরের কোনো আত্মীয় ডক্টরের ফি না নেয়, তাহলে ওই ডক্টরের তখন বেতন কমে যাবে, নোট রাখতে হবে, বাট আপনাকে সাপোজ ফ্যাসিলিটি ফি দিতে হবে। সো টোটাল $100, $100 ভিতরে আপনার 80% মৌকুফ হলো, 20% দিতে হবে। এনি টাইপস অফ, ওকে, এনি টাইপস অফ মেমো ইউ ক্যান রাইট হিট, হ্যাঁ, অথবা কারো রেফারেল আছে, রেফারেলটা এখানে মানে অ্যাটাচ করা যাবে। রেজাল্ট যখন তোমার সব শেষ হয়ে যাবে, ইন দিস পার্টিকুলার সেন্টারের রেজাল্ট কি, দ্যাট মিনস ওই যে আমরা তখন একটু আগে দেখলাম যে রেজিস্ট্রেশন ডেস্কে, রিসিপশনে হাউ মেনি পিপল আর রেজিস্টার্ড, ওকে, রিসিপশনিস্ট বসে আছে 0, না তার এখানে 5 জন ওয়েট করতেছে, এভরিথিং ক্যান বি সিন। বেচিং হলো সামটাইমস এন্ট্রি পয়েন্ট কামস ইনটু ব্যাচ। সে ফর এক্সাম্পল, যে তোমার ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে বেচ সিস্টেমে ঔষধ তৈরি হয়, হ্যাঁ, বেচ সিস্টেমে কার্টন তৈরি হয়, ঔষধ তৈরি হইলো, প্যাক হইলো, এখন যখন প্যাক করবে এবং যখন এটাকে সাপোজ পাঠানো হবে, শিপমেন্ট করা হবে, তাহলে ওই বেচে এতগুলা কার্টন একত্রে একটা বেচ, দিস অ্যামাউন্ট অফ মেডিসিন হয়তো লিকুইড অর সলিড, ট্যাবলেট হোক অথবা লিকুইড হোক, এতটা হলে তারপরে একটা বেচ। So this amount of raw materials is sufficient to produce, suppose the 500 bottles, আর এক বেচে 500 bottles হয়, তার বেশি হয় না, ব্যাচ 1, ব্যাচ 2, ব্যাচ 3। তার মানে হয় না আমরা গো ফর ব্যাচিং সিস্টেম, তাহলে এখানে ইন এ ব্যাচ, ব্যাচ নাম্বার 1, দিস ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্টস অফ র মেটেরিয়ালস এ বি সি ডি, সেগুলো আমাদেরকে দিতে হবে। অথবা ব্যাচ 1 10 people, people 1, people 2, people 3, সাপোজ তোমাদের যদি বিবি এন্ট্রি বলি, তাহলে দিস ব্যাচ 100 স্টুডেন্টস, দিস ব্যাচ 50 স্টুডেন্ট, and so on. So you can go for batching system. তারপরে দেখো আসো routing out, describe how this work entry point distribute the work item to the next stage. So আমরা প্রসেস কস্টিং করেছিল, তোমরা প্রসেস কস্টিং, Yes, sir. so in process costing, then process 1, process 2, process 3, process 4, some process called parallel processing, some process called sequential processing, হ্যাঁ, সিলেক্টিভ প্রসেসিং। তাহলে এখানে কোত্থেকে যে আমরা বললাম অ্যারাইভাল এন্ট্রি, ওকে, অ্যারাইভাল পয়েন্ট, সেখান থেকে আমরা যাই ওয়ার্ক স্টেশন, অথবা বিফোর ওয়ার্ক স্টেশন ইউ ক্যান ডেভেলপ অন স্টোরেজ, ও স্টোরেজ থেকে আবার ওয়ার্ক স্টেশন থেকে আবার স্টোরেজ, ওকে, স্টোরেজ থেকে আবার সাপোজ ওয়ার্ক স্টেশন এন্ড সো অন। ওই যে আমরা আইডিয়াল স্টেট, ডেড স্টেট, আইডিয়াল স্টেট, ডেড স্টেট, তাহলে এখানে যে ওয়ার্কিং যেটা স্টোরেজ এরিয়াটা, এটা হলো আমাদের ডেড স্টেট, আর ওয়ার্ক সেন্টার ইজ দ্য অ্যাক্টিভ স্টেট। সো কোত্থেকে কোথায় যাবে, সাম সাপোজ এটা ডাক্তারের অফিস হয় অথবা হসপিটাল হয়, সাম অ্যারাইভাল পেশেন্ট মেবি ডক্টর চেক করে বলল ওকে আউটডোর পেশেন্ট, সেখানে ডাক্তারের কাছে গেল, ডাক্তার কিছু চেক টেক করে তার একটা নোট লিখে দিল অথবা প্রেসক্রিপশন লিখে দিল, নার্সের কাছে গেল, নার্স ওষুধ দিল, সে চলে গেল, ওকে। যদি ইনডোর পেশেন্ট হয়, ডক্টর নোট দিল, যাইতে হবে তখন তাকে কি রেজিস্ট্রেশন, আবার রেজিস্ট্রেশনে গেলে সেখান থেকে তাকে আবার ভর্তি করানো হবে, হ্যাঁ, হসপিটালে, তাকে তো রুম দেওয়া হবে, রুমে থাকতে হবে।
So it depends on from one to another. Is routing out মানে হলো how you that objects are moving from one place to another, ultimately exit entry. কেউ হয়তো 5 দিন হসপিটাল থাইকা এন্ট্রি হলো, এক্সিট হলো, আবার কেউ দেন উইদিন 1 hour he is going back home. Okay, something like that. Label action set up with this work entry point is to do a label on work item as they leave the entry point. Okay, তার মানে একটা লোক তোমার অফিসে আসলো, সাপোজ এটা ডক্টর রেজিস্ট্রেশন অফিস অথবা হসপিটাল রেজিস্ট্রেশন অফিস না, অথবা মনে করো অ্যাডমিশন ডেস্ক, তখন আমরা বলি কি ক্যান্ডিডেট, লেভেল দিলাম ক্যান্ডিডেট। এবার ক্যান্ডিডেট যখন ঢুকলো, এবার ক্যান্ডিডেটকে অ্যাসেসমেন্ট করে অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারে পাঠানো হলো, আইদার পরীক্ষা হবে, ওকে, পাস অর ফেল। এবার ক্যান্ডিডেট থেকে যখন একটা লেভেলে ওয়ার্ক সেন্টার চলে গেল, পাস করলো, তখন আমরা বলি স্টুডেন্ট। এরা কিন্তু আমাদের স্টুডেন্ট ছিল না, না? এবার স্টুডেন্ট হলো, স্টুডেন্টের ভিতরে আবার সাপোজ আরেকটা লেভেলে গেল যে একে তাহলে কোন কোর্সে ঢুকানো যায়। সাপোজ কয়েকটা কোর্স সাইমালটেনিয়াসলি ডিপেন্ডিং অন ইউর স্টেটাস, all post grade. So whether he is qualified for a PhD or qualified for MPhil or qualified for DBA. All students now again classified as DBA student, PhD student, MPhil student. এভাবে আমাদের লেভেল অফ অ্যাকশন আমরা লেভেলিং করতে পারবো। লাইকওয়াইজ তো ফাইনালি এখানে আছে দেখো গ্রাফিক্স। গ্রাফিক্স ওই যে আমি এখানে যেগুলো দেখে আসছি, এই যে ওয়ার্ক এন্ট্রি, স্টোরেজ পয়েন্ট, ওয়ার্ক সেন্টার। সো ইন গ্রাফিক্স তুমি কি করতে পারবা, ইউ ক্যান ইফ ইউ ডু হ্যাভ এ আই মিন ইন ইউর কালেকশন, হ্যাঁ, যদি তোমার কোনো এই ধরনের সিম্বল থাকে, সো ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য সিম্বল। এখানে দেওয়া আছে 6টা ডায়মন্ড মার্বেল, একটা অ্যারো এন্ট্রি পয়েন্ট। তুমি এন্ট্রি পয়েন্ট বললাম ডোর দিতে পারো, ওপেন ডোর, ক্লোজ ডোর। একটা ডোর দেখা যাবে যে এন্ট্রি আসছে, আর একটা ডোর দেখা যাবে এক্সিট হচ্ছে। ইটস আপ টু ইউ, ইউ ক্যান কাস্টমাইজ, ইউ ক্যান ডেভেলপ, ওকে। ওর মেবি গুগলে সার্চ করে অনেক ধরনের তুমি আইকন পেতে পারো। ইটস আপ টু ইউ, ইউ ক্যান ডেভেলপ ইউজিং দিস গ্রাফিক্স, ওকে। So this is the here you can edit it in the graphics, এখানে বসে ক্লিক করলে you can edit it based on your availability, কি কি আছে এখান থেকে তুমি এডিট করতে পারো, কালার চেঞ্জ করতে পারো। So this is about the work entry. So আমরা এখানে দিলাম 10 জন উইথ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, তাহলে আমাদের ওয়ার্ক এন্ট্রি হলো। ওয়ার্ক এন্ট্রি পড়ে we can develop a storage area, yeah? Storage area এর ভিতরে even though this is, okay, tell me whether this is idle state or active state. Storage area idle state or active state? Active, sir. Sorry? Active state. Active state. আচ্ছা দেখো তো অ্যাক্টিভ অর ডেড, এটা করার আগে আমরা এখানে ক্লিক করি স্টোরেজ এরিয়া 1, ক্লিক করলে এখানে আসতেছে স্টোরেজ এরিয়া 1 এর নাম দিতে হবে। হ্যাঁ, তুমি একটা নাম দিবা, সাপোজ আমি বললাম ওয়েটিং রুম, ওয়েটিং রুম 1। তাহলে এই ওয়েটিং রুমে ডাক্তারের কাছে আসলো, রেজিস্ট্রেশন হলো, ডেস্কে দাঁড়িয়ে রেজিস্ট্রেশন করলা, তোমাকে তো বসার জায়গা দিতে হবে, তাই না? তুমি গেলা ব্যাংকে, ব্যাংকে নিয়ে সাপোজ একটা টিকিট নিলা,
টিকিট নেওয়ার পর তোমাকে বসতে বললো, জায়গায় দিতে হবে, তাহলে ওয়েটিং রুম শুড হ্যাভ এ ক্যাপাসিটি না? তাহলে এখানে সাপোজ তোমার কতজন লোক ক্যাপাসিটি আছে, এখানে সেটা টাইপ করতে পারো। সো ক্যাপাসিটি তোমার মনে করো 100 ক্যাপাসিটি। সেলফ লাইফ, এখানে তুমি ম্যাক্সিমাম কতক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকতে পারো? তুমি খেয়াল করো যে ডাক্তারের কাছে গেলে সাপোজ ডাক্তার তোমার গ্লুকোজ পরীক্ষা করবে, হ্যাঁ, এটা কখনো কাজে লাগে কখনো কাজে লাগে। আমি যে এক্সাম্পলটা দিলাম যে সেলফ লাইফ, তো গ্লুকোজ পরীক্ষা করার পরে তোমাকে প্রথম যদি এমন হয় যে প্রথম বললো ফাস্টিং আসবা 24 আওয়ার্স, অথবা সরি 12 আওয়ার্স ফাস্টিং, তো 12 আওয়ার্স ফাস্টিং এ তুমি গেলা, তোমার রক্ত কালেকশন করলো, তারপরে বলল যে তোমাকে গ্লুকোজ খাওয়ালো, একটা ম্যাঙ্গো জুস খাওয়ালো সাপোজ, জুস খাওয়াইয়া বললো যখন বসে থাকেন 2 ঘন্টা বসবেন, 2 ঘন্টা পরে আসবেন। তার মানে 2 ঘন্টার আগে আসলে তোমাকে আবার যা রিড করে রেজাল্ট পাওয়া যাবে না। তুমি যদি 2 ঘন্টা পরে না এসে যদি 4 ঘন্টা পরে আসো, তখনও কোনো রেজাল্ট পাওয়া যাবে না। ওকে, দেখবা তোমার দাঁতের ডাক্তারের কাছে গেলে অথবা অপারেশন যখন করে, লোকাল হোক আর মানে তোমার পুরো বডি হোক, অ্যানেস্থেসিয়া যখন দেয়, সেই অ্যানেস্থেসিয়া ওই যখন দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাবা অ্যানেস্থেসিয়া দিলে লোকাল ঠিক আছে, এটা থাকবে 1 ঘন্টা। এই 1 ঘন্টাতে তোমার দাঁত যদি তোমার অপারেশন না করে, আইদার দাঁত এক্সট্রাক্ট করো অথবা রুট ক্যানেলিং করো, 1 ঘন্টা পরে আবার কিন্তু ব্যথা আরম্ভ হবে। ওকে, দিস ইজ নোন এজ দ্য শেলফ লাইফ। তাহলে আমরা শেলফ লাইফ বলতে পারছি এখানে কতক্ষণ পরে এটা আর কাজে লাগবে না, এই ওয়েটিংটা এর চেয়ে বেশি হবে না। তুমি এখানে তোমার মনে হয় কোনো ওয়েটিং সেলফ লাইফ নাই, নাথিং ইজ দেয়ার, অথবা দিতে পারো 5 মিনিটস, 1 আওয়ার, ইটস আপ টু ইউ। ওকে, ডিপেন্ডিং অন এ পার্টিকুলার সিচুয়েশন, ওই সিচুয়েশনে কি হবে। তারপরে দ্য মেইন ওয়েট, মিনিট ওয়েট টাইম, মিনিমাম ওয়েট টাইম। সো দ্য মিনিমাম টাইম এখানে থাকতেই হবে। যেমন অনেক সময় হয় যে নো জিরো ওয়েট টাইম, তো জিরো ওয়েট টাইম যদি হয় তাহলে আমাদের স্টোরেজ দরকার কি? উই ডোন্ট নিড দ্য স্টোরেজ। ওকে, এরকম মিনিমাম ওয়েট টাইম আছে কিনা, অনেক সময় থাকে না। মিনিমাম যে ওয়েট টাইম থাকে, সাপোজ আমাদের বলে দিই যে 2 মিনিটস মিনিমাম ওয়েট টাইম। কি ধরনের ইনফরমেশন এখানে ওয়েট টাইম ইউ ক্যান লিখে। ওকে, এবার ওয়েটিং এ আসলো, ওয়েটিং এ বসে রইলো, যে পরে আসলো সে আগে যাবে না যে আগে আসলো সে আগে যাবে? ওকে, আমরা সেখানে দেখো অনেক সময় আছে যে হাই বলি, এমন হইতে পারে অনেক দেখবা যে ফ্যামিলি সাপোজ এয়ারপোর্টে গেলা, এয়ারপোর্টে এখন সবাইকে প্লেনে উঠাচ্ছে, বললো যে যারা বুড়ো বুড়ো আছে এবং ওই যে হুইল চেয়ারে আছে ওদেরকে আগে দাও। তার মানে কিছু প্রায়োরিটি আছে, কিছু হাই ভলিউম, ডিপেন্ডিং অন ভ্যারাইটি টাইপস অফ। ওকে, সো তোমার সেটা তুমি যখন সার্ভিস দিয়ে আরম্ভ করবা, এই ওয়েটিং রুমে যারা আছে কে আগে সার্ভিস পাবে, যদি বলো লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট, ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট অ্যান্ড সো অন। ওকে, অ্যাকর্ডিংলি ইউ ক্যান ডু দ্যাট। তাহলে কোনো একটাতে সেভাবে যে হাই ভলিউম যদি হয় এদেরকে আগে সার্ভ করা হবে, অথবা লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট আগে সার্ভ করা হবে, অথবা প্রায়োরিটাইজ যে হয় না ওয়ার্ক আইটেম এন্টায়ার প্রায়োরিটি স্টোরেজ বিন, দে আর স্টোর ইনটু ইন অর্ডার। ওকে, তা আমরা মনে করি অর্ডার দিয়ে যে 1 নম্বরে সাপোজ তুমি টিকিট নিলা, টিকিটে তোমার নাম্বার হলো 5 আর কিন্তু 6, ইজ এক্সপেক্টেড 5 আগে যাবে না? সো মেবি উই ক্যান this one. And again, so something like that, আগের মতো যা আছে। ওকে, তাহলে আমরা একটা স্টোরেজ বিন ক্রিয়েট করলাম। Hello, I must finish by
9:45 বিকজ 10-এ আমার কাছে বাইরে কিছু লোক আসবে, হ্যাঁ, আমাকে মনে করে দিবা। তারপরে ওকে দেখো, let us develop the workstation. Work center. A work center or storage, maybe couple of storage. যখন ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন, মেবি এন্ট্রি পরে দুইটা স্টোরেজ হতে পারে, দুইটা বা তিনটে স্টোরেজ। যেমন এমন সময় ব্যাংকে দেখবা প্রায়োরিটি কাস্টমার, নর্মাল কাস্টমার, ব্যাংকে প্রায়োরিটি কাস্টমারদের এক দেখে বসায়, হ্যাঁ, নর্মাল কাস্টমারদের আরেক জায়গায় বসায়। স্পেশালি ওই যাদের ব্যাংকে অনেক টাকা জমা রাখে, মিনিমাম ধরো 50 লাখ 60 লাখ টাকার সময় ব্যালেন্স থাকে, ব্যাংক ওদেরকে প্রায়োরিটি কাস্টমার দেয়, ওদের এক জায়গায় বসায়। আর যারা নর্মাল, তার চেয়ে কম প্রায়োরিটি কাস্টমার দেয় এক জায়গায় বসায়। সো ক্যান হ্যাভ 2 or 3 4 5 whatsoever। এরপরে দেখো, এয়ারপোর্টে যারা মানে ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জার, এক্সিকিউটিভ প্যাসেঞ্জার, ওকে, ওদের লাউঞ্জ একরকম, আর যারা নর্মাল প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জ থাকে না, ওকে, অ্যান্ড সো অন। সো এই ওয়ার্ক সেন্টারে আমরা একটু আগে বলেছি, ওয়ার্ক সেন্টার ইজ, আচ্ছা তাহলে একটু আগে বলো তো, যেটা বললাম যে দ্য স্টোরেজ বিন, এটা কি ডেড স্টেট ও অ্যাক্টিভ স্টেট? তখন বলছিল অ্যাক্টিভ, এখন আবার বলো এটা কি ডেড অর অ্যাক্টিভ? হ্যালো, আমার কথা শোনা স্যার যায়? স্যার ডেট হওয়ার কথা। হ্যাঁ, এটা ডেড স্টেট, ঠিক আছে। যে অ্যাক্টিভ বলেছে, দেখো ওই যে একটু আগে আমি যা যা ওখানে ইনফরমেশন গুলো আমার থাকবে, এখানে কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না। আমরা বলছি ডেড স্টেটে দ্য প্রপার্টিজ অফ দ্য অবজেক্ট কোনো চেঞ্জ হবে না। নাও অ্যাক্টিভ স্টেজ, আবার এই ওয়ার্ক সেন্টার ইজ এন অ্যাক্টিভ স্টেট। ওয়ার্ক সেন্টার নাম দিলাম সাপোজ ডক্টর 1, ক্লাসরুম 1, ক্লাসরুম 2, ক্লাসরুম 3, ওকে। অথবা ফিলিং স্টেশনে, যেখানে তোমরা ফিলিং স্টেশন নজল 1, নজল 2, নজল 3 এন্ড সো অন, ওকে। এবার অন এন এভারেজ এখানে তোমাকে সার্ভিস দিতে কতক্ষণ লাগে, ওকে। অথবা ডাক্তার 1 পার মিনিটে কয়জনকে সার্ভিস দিতে পারে? সাপোজ ডাক্তার 1 পার মিনিটে 4 জনকে সার্ভিস দিতে পারে, সে ফর এক্সাম্পল। অন এভারেজ রাখি আমরা, অন এন এভারেজ, ওকে, অ্যান্ড সোন। তাহলে ডক্টর 1 সম্পর্কে আমাদের কিছু ইনফরমেশন দিলাম। এবার যদি আমার আরেকজন ডক্টর 2 তৈরি করতে চাই, তাহলে জাস্ট কপি করে দিলাম আমি, তাহলে আমার ইনফরমেশন আর তাহলে ডক্টর 2 হয়ে গেল। নাও এই ডক্টর, যে রাউটিং মনে আছে, এই ডক্টর 1, ডক্টর 2, whether এমন হতে পারে কাস্টমার or the patient is arriving in the waiting room, going to Dr. 1, then coming to Dr. 2,
or availability. Based on the availability, somebody will go to doctor 1 or somebody will go to doctor 2. যদি সাইমালটেনিয়াসলি হয় তাহলে আমাদের এখানে একটা কানেকশন দিতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা ডক্টর 2 কানেকশন দিলাম। আর যদি আমি ডক্টর 1 থেকে ডক্টর 2 দেই, তার মানে হলো আমাদেরকে ওই যে রুটে আসতে হবে। ফার্স্ট হি উইল গো টু ডক্টর 1, ডক্টর 1 এর কাছ থেকে যাওয়ার পর ডক্টর 2। সেটা হইতে পারে, সেটা কি এমন হয় দেখো, প্রত্যেকটা স্পেশালিস্ট ডক্টরের মাইট হ্যাভ এ অ্যাসিস্ট্যান্ট, তাও ডক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট আগে দেখে তারপরে মেইন ডক্টর কাছে পাঠায়। দ্যাট অলসো ক্যান বি। ওকে, তারপরে এবার ডক্টর 1 এন্ড ডক্টর 2 তারা দেখা শেষ হয়ে গেল, মেবি আউট। ওকে, তাহলে আমরা দিয়ে দিলাম যে এক্সিট করে ফেললো। স্যার রিসোর্সেস আমরা কি পরে দিব? রিসোর্স তো এই যে ডক্টর 1 এখানে রিসোর্স দিয়ে দিয়েছি, ওকে তাই না? এন্ট্রি পয়েন্টে রিসোর্স ঢুকাইতে হবে, কোনো একটা ওয়ার্ক স্টেশনে রিসোর্স ইজ দেয়ার। যখন আমি ওয়ার্ক স্টেশন ঢুকালাম তখন দেখো ডক্টর চলে আসছে, তাই না? এখানে আমার নার্স লাগে, আমি নার্স ঢুকাইতে হবে, যদি নার্স লাগে আমার। সো এইবার ওখানকার নাম এই যে ওয়ার্ক কমপ্লিট। ওকে, অথবা জাস্ট লিখতে পারো এক্সিট। নাও যদি আমরা সিমুলেট করি, সো উইল সি হোয়াট হ্যাপেন্স। আমরা সিমুলেশন করার আগে অবভিয়াসলি দেখো একটা জিনিস দেখো, এখানে যে ক্লকটা কাজ করতেছে, ওই ক্লকে যে আমাদেরকে কি করতে হবে, উই হ্যাভ টু ফার্স্ট ইনস্টল দ্য ক্লক। ক্লকের ভিতরে আমার সময় দিতে হবে, আমি কি একদিনে চাচ্ছি, 1 ঘন্টা চাচ্ছি, 5 ঘন্টা চাচ্ছি, হোয়াটসোএভার। ওকে, তাহলে আমরা দেখলাম এখানে দেখো 239 জন গিভেন দ্য টাইম ফ্রেম, যেটা ছিল মানে তোমার কাস্টমাইজ করিনি আমরা, বাই ডিফল্ট যেটা ছিল ইউজিং দ্য ডিফল্ট ইনফরমেশন আমরা করেছি মেবি 1 ডে। ওকে, তো সাপোজ গিভেন এ ডে 8 hours টাইম, 239 পেশেন্ট অ্যারাইভড। ওকে, আনফর্চুনেটলি একজন এখনো ওয়েটিং রুমে রয়ে গেছে, বুঝতেছো? একজন এখনো ওয়েটিং রুমে রয়ে গেছে, ডাক্তারের চেম্বার ক্লোজ করে দিয়েছে, 238 জন অলরেডি পাস আউট। So this way we can simulate things. ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ তুমি একটু দেখো তো এটা নেওয়া যায় কিনা। আমি এখন ওই যে অ্যাটেন্ডেন্স দিতে গেলে আমার সময় লাগবে, আমি পারবো না। সো কাইন্ডলি একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিও। ওকে স্যার। কজন ছিল ক্লাসে দেখি? 70 স্যার, 71। কোথায় আরম্ভ করলাম তো 25 জন 30 জন দিয়ে দেখলাম। স্যার এখন আছে নাকি 70? 70 আছে? জি স্যার। আচ্ছা, আমাকে বাদ দিয়ে দাও, তাহলে 69। ওকে, তোমরা সবাই আজকের ভিতরে এটা একটু ডাউনলোড করো। যদি এটা না পারো তাহলে এরিনা তো করো, এরিনা দিয়েও করা যাবে, কোনো প্রবলেম নেই। বাট আমি যেটা করছি এটা করতে পারলে আমার জন্য সুবিধা হয়। আর আমার কাছে একটা এটাকে কি বলে কোড থাকতে পারে। আই ক্যান রিমেম্বার যখন আমি কিনেছিলাম আমাকে 2টা কোড দিয়েছিল।
একটা কোডে আমি ইউজ করতেছি, আর একটা কোড থাকতে পারে। সেটা তোমরা তাহলে একটু খান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করো। হ্যাঁ, খান সাহেবকে বলো আমার কাছ থেকে যদি তোমাদের ইয়েতে ইনস্টল করতে পারে, এই আমার সার্ভারে সার্ভারে ইনস্টল করতে পারলে, আমি জানি না এটা কাজ করবে কিনা সার্ভারে, বাট ট্রাই করতে পারে। আমার কাছে একটা কোড থাকার কথা। যখন আমি এটা আমাকে দিয়েছিল ইউনিভার্সিটি, তখন দুইটা কোড দিয়েছিল, যে আমি বইলা ওদেরকে রিকোয়েস্ট করে দুইটা কোড নিয়েছিলাম। আমার জানি না একটা কোড এখন কাজ করবে কি না। তো কোডগুলো কোথায় আছে আমার তাও খেয়াল নেই। তারপরে খান সাহেব আমার সাথে একটু যোগাযোগ করে, আই মাইট বি উইল বি এবল টু আইডেন্টিফাই যে কোডটা কোন কম্পিউটার কোথায় রাখছি। একটু দেখে যদি পারি, আই উইল ট্রাই টু গিভ এ ইনস্টল এ সফটওয়্যার ওভার দেয়ার। ওকে স্যার, স্যার আমরা তাহলে চেষ্টা করে আপনাকে জানাবো। হ্যাঁ, তোমরা নিজের চেষ্টা করো, আর একটু খান সাহেবকে বইলো আমার সাথে যোগাযোগ করে এটা নেওয়ার জন্য, যদি স্যার কাজ। আমরা কি স্যার 13 তারিখের আগে আর কোনো ক্লাস পাচ্ছি স্যার? আজকে কয় তারিখ? 10 তারিখ স্যার। আর নেক্সট সোমবারে কয় তারিখ পড়ে? স্যার নেক্সট সোমবার 15 তারিখ। ভেকেশন স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে স্যার। স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। বাট আমার কোনো প্রবলেম নেই। আমি আমি একটু বাইরে যাওয়ার কথা, 5 তারিখে যাওয়ার কথা ছিল, বিভিন্ন কারণে যেতে পারি নাই। তো আমি কিন্তু অফিসিয়ালি এখন ছুটিতে। হ্যাঁ, গত 4 তারিখ থেকে 28 তারিখ পর্যন্ত ছুটিতে, কিন্তু আমি এখন দেশে আছি। বাট দেশে থেকে যেখানে থাকি, আই ডোন্ট কেয়ার, আই মাইন্ড ফর তোমাদের। তোমরা যদি অর্গানাইজ করতে চাও, আই ক্যান টেক ওয়ান ক্লাস, নো প্রবলেম। তোমরা যদি মনে করো যে না সবাই মিলে, কিন্তু একটা স্টুডেন্ট যদি বলে স্যার আপনি বন্ধবিতে ক্লাস নিলেন কেন, দেন আই উইল নট। বুঝলে? স্যার আমরা কি 13 তারিখে ক্লাস করতে পারি স্যার, শনিবার? যদি আপনি, হ্যাঁ হ্যাঁ, পারো। প্রত্যেক শনিবারে পারো, কোনো প্রবলেম নেই। কারণ স্যার শনিবারে। আমরা তো 28 তারিখেই মিট হচ্ছে, তাই না স্যার? হুম। ও 28 তারিখ হবে না। হ্যাঁ, কারণ ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি খোলার কথা ছিল 22 তারিখে, না? 22 তারিখে ইউনিভার্সিটি খোলার কথা ছিল, এবং সেক্ষেত্রে 28 তারিখে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। এখন ইউনিভার্সিটি তোমার 27 তারিখ পর্যন্ত বন্ধ দিয়ে দিয়েছে। জি বুঝছো স্যার। কথা? হুম। তো 27 তারিখ পরীক্ষা বন্ধ দেওয়ার কারণে ইউনিভার্সিটি খোলার পরে পরীক্ষা যে একটা প্রস্তুতি আছে, অফিসিয়াল একটা, যে চেয়ারম্যান সাহেব সবাইকে জানাবে অমুক তারিখে পরীক্ষা, আপনি রেডি হন। তো আমার মনে হয় সেখানে 1 সপ্তাহ খানেক চেঞ্জ হতে পারে, নট মোর দেন উইক। আমি বলেছি যে 1 সপ্তাহ বেশি সময় নিও না। আমি তোমাদের কনসার্ন জানিয়েছি যে ওই ক্লাসটা চাচ্ছে মোস্টলি দ্যাট অন টাইম যেতে। হুম, এই কথা ওদেরকে আমি মিটিং এ বলেছিলাম, আমার খেয়াল আছে। তো সেক্ষেত্রে ধরে রাখো ম্যাক্সিমাম 1 উইক, জানুয়ারির ফার্স্ট উইকে পরীক্ষা সেকেন্ড মিড হবে। ওকে স্যার। ইন দ্যাট কেস স্যার আমরা তাহলে অফলাইন ক্লাসও পেতে পারি যদি 1 সপ্তাহ ক্লাস হয় আঠাশ হ্যাঁ তারিখ হ্যাঁ, থেকে। পেতে পারি। ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমি নিয়েছি স্ক্রিনশট, পাঠিয়ে ওকে, দিলাম। জি স্যার। আল্লাহ হাফেজ।